Так, друзья, добро пожаловать на продолжение нашего проекта МОСТ. Сегодня мы продолжаем с 12-м шагом применять эти принципы во всех наших делах. Как вы заметили, наверное, у нас небольшие изменения. У нас другой спикер, не то, что был заявлен на прошлой неделе. Наш сегодняшний спикер – это ТОМ из Санта-Фе, США, 34 года трезвости, переводит Григорий. Григорий, Том, добро пожаловать. Пожалуйста, ваше время. Я просто хотел сказать, что этот тому, кто был изначально заявлен, я уверяю вас, ничем не уступит. И единственная причина, кстати, по которой вот этого человека изначально не позвал я, потому что на самом деле русскоязычные уже знакомы с ним, он в свое время даже приезжал в Россию и семинарил там. Это такое маленькое вступление. Tom, the floor is yours. Can't hear you. Unmute. Can you hear me? Yeah, fine now. Hold on. Okay, sorry. That's all right. My name is Tom, and I'm an alcoholic. Меня зовут Том, я алкоголик. And by the grace of a loving God, I've been continuously sober since June the 15th of 1986. По благодати Божьей я трезв уже с 15 июня 1986 года. And I'm from Santa-Fe, New Mexico, and my home group is called An AA Group. We meet in Santa Fe on Monday nights. Я из Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Моя домашняя группа называется группа А, и мы встречаемся по средам вечером. Yeah, that name comes from the long form of the third tradition, which states that any two or three gathered for the purpose of sobriety may call themselves an AA group, and so we do. Это название взято из длинной формы третьей традиции, где сказано, что 2 или 3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью выздоровления, могут называть себя группой А. Поэтому мы так себя и называем. And I'm honored to be here, and I want to thank Gregory for asking me to do this. I was live in person in Russia in 2014 and spent 12 days in mostly in Moscow and in Siberia, and absolutely fell in love with Russia. Я благодарен за то, что меня пригласили сюда, и в 2014 году мне довелось побывать в России. Я провел там 12 дней, абсолютно влюбился в это место. Я был в Москве, а также в Сибири. Yeah. Our hosts worked us pretty hard. I was there with a man from Northern California, J.R. Harmon, and go ahead. Нам пришлось попахать там. Я был с человеком из Калифорнии, которого зовут J.R. Harmon. But we had a lot of fun as well. Some of you probably know Nikita in Moscow, and he was my host, and he took me through the metro system. And anyway, go ahead. I don't know when to stop. No, it's okay. Whenever necessary, I will raise it. Некоторые из вас, возможно, знают Никиту из Москвы. Так вот, он прокатил меня в метро и показал мне много чего интересного. He took us out to, I'm going to say this wrong, Elektrichko, the town outside of Moscow, and we went to the Banya. And we got to debate with some AAs who didn't believe in working the steps, and we had a great time. Нас даже отвезли в один из пригородов Москвы. Я не очень понял название, но неважно. Короче, их отвели в баню, где они долго дебатировали с теми, кто не считали необходимым работать по шагам, но было весело. So I just, and I would love to come back when COVID is over. I hope I can come back. We just absolutely fell in love with Russia and with the people. And
You know, I said this when I was in Chita in Siberia, that when I went to Russia, I thought that the Russians would be very cold people, and they weren't cold at all. They were warm, like the Latinos here in New Mexico, and they hugged you and they loved on you, and we had a great time. We loved it. Я, как я уже сказал, я полюбил Россию. Очень надеюсь, что когда кончится COVID, мне удастся снова там побывать. Я помню, как мы были в Чите, и я рассказывал о том, что предполагал, что русские окажутся людьми достаточно холодными и брутальными, но вместо этого я встретил очень теплых, располагающих к себе людей. И надеюсь, что нам доведется снова встретиться. Okay, so just to kind of qualify here, I'll tell you a little bit about what got me to Alcoholics Anonymous. I grew up in an alcoholic family, both parents. Значит, дабы идентифицировать себя, каким образом я здесь. Я вырос в семье алкоголиков. Оба мои родители были алкоголиками. And I swore I would never drink. I would never be like my parents. And I came into it relatively late. I was 22 by the time I started drinking. Я поклялся тогда себе, что никогда не буду таким, как мои родители. И, в принципе, начал пить достаточно поздно. Впервые это было, когда мне было 22. And at 22 years old, I was married to a woman who was pregnant. I say a woman, she was a girl. She was 19 years old. And I was just absolutely scared to death. В 22 я уже был женат на женщине, ну, правильнее было бы назвать ее девочкой, потому что ей было 19, которая была беременная, и, если честно, я был напуган до смерти. And it's not that I had not drank alcohol up until that time, but it never done anything really for me. But I was offered a drink at that time, and actually it was 2 drinks at a bar with some people I was working with, and it changed my feelings so radically that I started drinking from that point on. И это не то, что я не пробовал алкоголь до этого времени, но, честно говоря, он ничего, вот до этого времени он ничего для меня не сделал. Но в тот день получилось так, что я был в баре, и я выпил 2 коктейля, и это радикально поменяло мое ощущение. С этого момента началась моя питейная карьера. You see, I'd been terrified because I knew I didn't have what it took to be a father and to be a husband. And I felt like this child was going to be born and my life was over. Видите ли, я был действительно ужасно напуган, потому что я не чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы быть отцом, быть мужем. И я полагал, что как только этот ребенок родится, в принципе, моя жизнь закончится. And I took those 2 drinks, and what it did was it killed the fear that I was living with, and it seemed to give me hope. Я выпил вот эти вот 2 коктейля, и мой страх исчез, и у меня появилась надежда. And from that point on, I was just off to the races, as we say. You know, I was it just was full throttle. И с этого момента я, как говорится, включил на полную катушку, и пошло питье. And I'll speed this up. You know, I drank for 16 years. I drank alcoholically for 16 years. And during that time, I tried to moderate, and then I tried to stop altogether. Я ускорю немножко рассказ, чтобы было понятно. Я пил алкоголически в течение 16 лет. Потом я стал пытаться как-то это модерировать, как-то контролировать, а потом в какой-то момент я даже принял решение полностью бросить. And I could never moderate because if I drink 1 drink, it's game over. It's, you know, it's going to go on. But I tried a lot of different things to try to stop drinking and to try to moderate my drinking, and none of them worked.
Я пытался как-то контролировать, но у меня никогда не получалось. Как только я выпивал один коктейль, все. На этом все мои попытки заканчивались, хотя я много чего перепробовал для того, чтобы и как-то контролировать это, и даже остановиться. But the worst thing I ever tried to use to stop my drinking was the heroin maintenance program for alcoholism. Но самое худшее, что я все-таки попробовал, это была героиновая программа для алкоголиков. And it did not work. What happened was I never did quit drinking, but I became a heroin addict. И видите ли, как-то удивительно, но это не сработало. В результате я и пить не бросил, да еще и на героин подсел. So for the last 10 years of my drinking, I would drink whiskey and shoot heroin at the same time. Поэтому последние 10 лет я пил виски и кололся героином. And most people who did that aren't here to tell the story because they're dead. Большинство людей, которые делали что-то подобное, вы сегодня уже не встретите, они умерли. And it's just nothing short of a miracle that I survived that kind of a life. Это действительно чудо, что я умудрился каким-то образом выжить. So at any rate, in 1986, I went into a hospital for a rehab hospital because I was in very bad shape and I'd burned a lot of bridges in the town in Santa-Fe where I live. В 1986 году я отправился в госпиталь, ну, технически говоря, в реабилиташку, потому что к этому времени, во-первых, состояние у меня было совершенно ужасное, а во-вторых, я фактически поджигал кучу мостов в том самом Санта-Фе, где я, в общем-то, жил. I was 6 feet tall, 130 pounds. I had a wife that hated me, 4 children that were terrified of me, and I didn't have a friend in the world. My one friend was my business partner that I'd been stealing from. И чтобы было понятно, я был 6 футов роста, надо будет конвертировать, где-то 130 паундов веса, это довольно такой обрюзгший. И у меня было 4 детей, чего я безумно боялся. У меня была жена, которая меня ненавидела, и состояние у меня было совершенно ужасное. Единственный человек, который был у меня в друзьях, это был мой бизнес-партнер, у которого я в это время воровал деньги. Yeah. There was no friendly direction for me at all. От меня не было ничего, не исходило ничего дружеского. So in that hospital, a little Alcoholics Anonymous meeting that met every morning kind of discovered me and swept me up. И вот в этом госпитале проходило маленького по размеру собрание анонимных алкоголиков. Оно проходило там ежедневно, и они как бы подобрали меня и взяли к себе. I went to that meeting. I'd been to Alcoholics Anonymous and I did not like it. And I would not have gone to that little meeting, but they had coffee with caffeine in it and they would let you drink as much as you wanted. And in the hospital, they were serving decaf. Я, честно говоря, был до этого на анонимных алкоголиках, мне там не понравился. Я бы и на этот бы не пошел, но там давали кофе с кофеином. И ты мог пить его сколько угодно, а кофе, который давали в госпитале, был без кофеина, поэтому я присосался к этой теме. So I literally went to AA for the coffee. Так что я пошел в анонимных алкоголиков за кофе. And in Moscow, I had some good black tea that was kind of similar. В Москве мне довелось попить черного чая, который напоминал мне этот кофе. But when I went to these meetings for their coffee, I started listening to these guys. And it was I'd been to AA prior to this, but never sober. I never went in sober. I was either shooting heroin or, hungover. And now I was clean and sober and going to AA.
and I heard a message, and I related to what these people were saying. Так вот, ходил я вроде бы как из-за кофе, но я стал слышать, что эти люди говорят. И когда я бывал в ВА до этого, я был либо под гердосом, либо на синьке. И мне, в общем, я никогда не прислушивался к тому, что эти люди говорили. Но тут-то я был уже трезвый, поэтому я начал слышать ту весть, которую они несли. So what I understood was these people had the same thing that I had, that we were very, very similar. You know, we weren't the same religion, we weren't the same ethnicity, culturally we were different. But beyond that, we had exactly what was wrong with them was what was wrong with me. Я понял, что у них была та же самая проблема, которая была у меня. И хотя этнически, культурно или во всех других смыслах мы, возможно, были разными, здесь мы были абсолютно одинаковые. So I joined Alcoholics Anonymous right then, right with these people who were bringing it into a hospital, and they saved my life, nothing less. И вот тогда-то я и, в общем-то, стал считать себя членом сообщества анонимные алкоголики. И именно благодаря им моя жизнь была сохранена. When I got out of the hospital, I went back to Santa-Fe where I lived and started going to meetings constantly. I went to a meeting every day for 2 years. Когда я вышел из госпиталя, я стал посещать собрания анонимных алкоголиков регулярно. То есть каждый день в течение 2 лет я не пропустил ни дня. And what I was hoping, and I believe many people hope this, is that by going to meetings and talking and listening to other people talk, I could recover from alcoholism. И я, честно говоря, надеялся на то, на что очень многие у нас надеются. Я надеялся, что, продолжая ходить на собрания, слушая высказывания других людей и сам высказываясь, я в конечном итоге смогу выздороветь от алкоголизма. But it turned out after a period of time that was not enough, that the meetings were not enough. And I had tried to do an AA program the way I wanted to, kind of as Tom sees it. И я спустя какое-то время стало совершенно очевидно, что этого недостаточно. И тогда я решил попробовать работать по программе анонимных алкоголиков так, как это видит Том. And at 5 years, I hit a wall, and the meetings weren't enough. And I knew I had to do something radically different. И когда у меня было 5 лет, я, так сказать, врезался в стену, что называется. И я понял, что мне придется делать что-то кардинально отличающееся от того, что я делал до этого. So they say when the student is ready, that the teacher will appear. And I met a man who told me that I was an untreated alcoholic. И правильно говорят, что когда ученик готов, появляется учитель. Я встретил человека, который объяснил мне, что я страдаю от неизлеченного алкоголизма. And I was offended by that because I'd been to at least 1,000 meetings by then and had been sober for almost 6 years. And he said I'd never taken the medicine that was offered at Alcoholics Anonymous. Честно говоря, меня оскорбило это, потому что я был трезвым к тому времени уже практически 6 лет и посетил там тысячи собраний. Но он объяснил мне, что я никогда не принял то лекарство, которое предлагается. And I asked him what he meant, and he said, well, you've never worked the steps as outlined in this book, the book Alcoholics Anonymous, which is the source book for the 12 steps. И когда я спросил его, что он подразумевает под этим, он объяснил мне, что ты никогда не работал по шагам так, как это предлагается сделать в нашем основном тексте большой книги. And it's a long story about what happened, but I got busy with the steps and started working them not my way, but the way they were outlined in that book, and tried to do exactly what it said to do in that book.
И история сама по себе достаточно длинная, но по сути я начал работать по шагам, так как это предлагается в большой книге, а не так, как я это видел, и делать то, что следует делать. То есть я реально включился в работу. What I learned from doing that was I didn't know why I was alcoholic to begin with. Видите ли, я узнал, например, что я понятия не имею, почему я изначально был алкоголиком. I thought my alcoholism was defined by broken bones and by hospitalizations and by the disappointments that I had, you know, of my family and all the drama around the drinking and using. I thought that's what made me alcoholic. Видели, я думал, что мой алкоголизм определяется поломанными костями, разбитыми какими-то надеждами, порванными взаимоотношениями, тем расстройством и тем хаосом, который я привнес в жизни других людей, то есть всеми теми вещами, которые, так сказать, были очевидны и видимы. But it turned out it was much simpler. The drama had not much to do with my alcoholism. The reason I'm alcoholic is that when I take a drink of alcohol, I lose control over the amount and I overdrink. And when I decide I will never, ever do that again, I find myself drinking again against my own will. Все оказалось гораздо проще. На самом деле вот эта вся драма, которую я описал, она не имела никакого отношения к моему алкоголизму. Мой алкоголизм определялся только тем, что когда я выпиваю первую рюмку, после этого я никогда не могу ничего проконтролировать, а когда я принимаю решение больше не пить, я все равно возвращаюсь к тому, чтобы снова пью. And it turned out that there was something even deeper than that because sobriety was not enough for me. Sobriety was not a solution for me. It turned out sobriety was the problem for me. И на самом деле выяснилась еще более глубокая вещь. Выяснилось, что трезвость это не является ответом к моей проблеме. Видите ли, трезвость для меня на самом деле и представляет собой проблему. So the underlying problem was what we call a spiritual malady. And it's sometimes called a thirst for God. But it's just, it's a spiritual lack inside of me that can't be filled with anything other than spirit. И по сути, то, что у меня на самом деле называется духовным заболеванием. То есть иногда это называют жаждой Бога. Но, в общем-то, суммарно, это о том, что я духовно неполноценен, и мне это абсолютно необходимо для того, чтобы я мог хоть как-то оставаться трезвым. When I first got sober, I started praying to a God I didn't believe existed. Когда я только протрезвел, я начал молиться, например, к Богу, в которого я не верил. I did that because other AAs had said that they did it and they stayed sober. Я делал это потому, что другие алкоголики сказали мне, что они это делали, и они оставались трезвыми. I continued praying up until that 6-year period, but just doing that was not enough. Я продолжал делать это в течение всех 6 лет, вот этих первых, но этого оказалось недостаточно. I had to go much deeper, and that's what I discovered by submitting to the process in the Big Book of Alcoholics Anonymous. Мне пришлось углубиться в это гораздо более серьезно, это, вот это углубление, оно осуществимо именно посредством работы по 12 шагам большой книги. So by going through the steps and trying to take direction from someone else, not do it the way I thought it ought to be done, but do it the way the Big Book said to do it, I had an incredible experience. Поэтому, работая по шагам не так, как мне хотелось, или так, как мне казалось, это должно было быть сделано, а под директивой другого человека, я получил совершенно невероятный опыт.
When I was 3 years sober, I met a woman who became a teacher of mine, became a mentor in AA. And she always said to me, well, she made this statement that she'd been here a while and she'd watched them go, and you grow or you go. У меня была женщина, которую можно назвать как бы моим наставником в анонимных алкоголиков, когда у меня было 3 года. И вот эта женщина сказала мне, что она за многими наблюдала, и у нас одно из двух: либо ты растешь, либо ты уходишь. That was Mary Thayer, Gregory. I don't know if you know her, but I know Mary. Okay. Это очень известная женщина. Yeah. Anyway, what I've learned, I'm 34 years sober, and what I've learned is that you can't sit still with this spiritual journey. And she was right. You grow or you go, and you constantly there's no resting place. It's a constant going deeper, being more open-minded, and trying to learn and grow in this program. И сегодня, когда у меня 34 года трезвости, я могу вам сказать, что здесь в нашей теме нет места, как говорится, сесть и отдохнуть. Ты постоянно должен двигаться, ты постоянно должен углубляться в это, ты постоянно должен с этим работать, если ты хочешь, чтобы это действительно давало результаты. So what I've learned also is that you can fall asleep in this program. You can think that you're doing AA and you're sleepwalking through your program. Я также узнал, что на самом деле в этой теме можно, как говорится, заснуть. И тебе будет казаться, что ты вроде бы все делаешь, но ты делаешь это как во сне. And I know when I'm spiritually asleep because I wake up, I spiritually awaken, and I realize that I was asleep. You know, that my ego had asserted itself again, and that I wasn't even aware of it. И, как правило, ты узнаешь о том, что ты спал, получив очередное духовное пробуждение вот в этой работе по шагам, и тогда ты осознаешь, что был какой-то период времени, когда ты реально заснул и даже не заметил. So just to kind of fill you in on the steps up to what I'm going to talk about, I did a third step with a depth that I had never done it. Просто быстренько пробежаться по шагам, как раз чтобы прийти к тому месту, с которого я должен начать. Значит, я должен вам сразу сказать, что 3-й шаг наконец-то был сделан мной на том уровне, которого я до этого никогда не испытывал. I did a 4th step the way it was outlined in the book and went much deeper than I had ever done before. Я сделал 4-й шаг именно так, как написано описано в большой книге, и углубился в него значительно более детально, чем было сделано до этого. I did a 5th step, and I became honest at a level that I never had. We talk about take it to the grave things. That's what you're never ever going to tell anyone. It's just too embarrassing, and I gave up every bit of that. И потом я сделал 5-й шаг на том уровне, на котором я тоже никогда его не сделал. Все вот эти вот вещи, которые заберу с собой в могилу, они все были принесены, и я ничего не оставил, ничего не припрятал, ничего не сохранил. I did my 6th and 7th step with a sincerity that I had never had before. И 6-й, 7-й были сделаны мной на том уровне честности, который я никогда до этого не испытывал. And one of the most important pieces of the entire thing was my 8th and 9th step. Одним из самых важных были мои 8-й и 9-й шаг. See, when I was drinking and drugging, I
went against all my morals and values and principles that I was raised with. And I got to the point where by the time I got sober, I absolutely hated myself deeply. Видите ли, когда я пришел вот к этому этапу, да, за то время, пока я пил и употреблял, я порушил все свои, так сказать, ценности. И я реально к этому времени уже возненавидел себя за все то, что я вытворял. And in those first 5 or 6 years of sobriety, I was not encouraged very much to make my amends, to clean those things up that I had done. И, честно говоря, вот эти первые 5-6 лет, да, которые я провел в анонимных алкоголиках, я как-то не особо был мотивирован идти и возмещать ущерб. But when I started working the steps as they were outlined in the book, and I was encouraged by these people that did the same, they talked about going to any lengths to make your amends and clean up your life. И когда я уже на этот раз работал по шагам, так как это описано в большой книге, люди, которые меня окружали, которые показали мне этот путь, говорили мне как раз о том, что я должен быть готов идти в любую даль ради победы над алкоголизмом. So they encouraged and inspired me to finish all of my amends, all that I owed. And it took a while. It probably took 10 years to clean it all up, pay back all the money, meet with all the people I had harmed, go to gravesites, but I did every bit of that. И они подбодрили меня, они дали мне направление в плане того, чтобы пойти и расчистить все то, что я накосорезил. И я вам скажу, у меня заняло где-то 10 лет, прежде чем я наконец-то сумел выплатить все свои долги, повстречаться со всеми, с кем мне нужно было повстречаться. Так что это не было каким-то коротким процессом. And I think, you know, I wanted to mention that because that really changed things for me. You know, I was carrying a lot of guilt and shame through my sober life and didn't realize it. It was in my subconscious. And when I made my amends, I hit a freedom that I hadn't experienced before that. Я считаю, что это очень важно упомянуть об этом, потому что, видите ли, даже будучи уже в трезвости и в сообществе изначально, я таскал с собой очень много стыда и очень много вот этих противных чувств, которые связаны с тем, что ты накосячил. И только после того, как я сделал вот этот шаг, я освободился от этого, я ощутил абсолютно новую свободу, ту самую, о которой говорится в обещании в большой книге. I had not been a very effective sponsor up until this time because I didn't have a message, a deep message. Я должен сказать, что я не был особо эффективным спонсором до того, как я это не сделал, потому что весть, которая была у меня, не имела достаточно вескости. But after I finished the amends, several things happened. One was I was able to meditate, which I could never do before that. Но когда я наконец-то сделал свои девятки, я обнаружил, что произошли интересные вещи. Например, я научился вдруг медитировать, то, чего я никогда не мог делать до этого. When I sponsored guys who, I don't know how to put this so that you could translate it. When I would sponsor guys who would not make their amends, who were afraid to make their amends, I could encourage them, give them courage, and inspire them to make their amends because I had made mine. Видите ли, и еще одна очень важная вещь. Когда я спонсировал людей, которые не хотели идти делать девятки, боялись, как-то сторонились этого, у меня был опыт, чтобы принести и показать им, что я прошел через то же самое, но пошел и сделал это. But probably the most important thing was that I could look any man or woman in the eye and not have to bow my head, not have to turn away. Go ahead. Но самым важным был тот факт, что я с этого момента мог смотреть любому мужчине или женщине в глаза, и мне не надо было тупить взор или отводить взгляд. So
it was a freedom that couldn't be bought any other way. And it was very, very important to me. And so it helped my meditation. It helped my meditation, helped my 10th step. And I'm going to talk about that a little bit in the Practice These Principles. And so those two went hand in hand. And then it just, you know, I used to, how to put this, I would talk about things in theory that I didn't have experience with, and I would try to communicate these things to sponsees, but there wasn't a truth to it. I don't know if you understand what I'm saying. Okay. Итак, как я уже упомянул, у меня стало получаться медитировать, что реально повлияло очень серьезно на эффективность моего 10-го шага, о чем я обязательно поговорю, коль скоро мы говорим о применении этих принципов во всех наших делах. И видите ли, дело все в том, что есть большая разница между тем, когда я говорил об этих вещах академически, теоретически, просто потому что я прочел об этом и мог фактически повторить тот текст, который был передо мной. И это совершенно другое дело, когда я говорю об этом со своего собственного опыта. After I had made my amends, and after I had started meditating, and after I'd started practicing the 10th step, I had the experience of what I was talking about. So now I had a message of depth and weight that I could carry to another alcoholic in sponsorship. И вот именно когда я наконец-то стал медитировать, я наконец-то стал практиковать 10-й шаг в том виде, в котором это требовалось, у меня появился, в моей вести появилась вот то необходимое, та вескость, о которой говорится в большой книге. So what I'm here to talk about is we call it the last part of some people call it the third part of the 12th step. Some people call it the second part or the last half. But it's practice these principles in all our affairs. Итак, я здесь сегодня для того, чтобы поговорить о том, что некоторые называют это третьей частью, некоторые называют это второй половиной 12-го шага, применение этих принципов во всех наших делах. So, you know, I wondered about that. I mean, I thought that the reason that we were to practice these principles in all of our affairs was so we could be virtuous, good people. И я, честно говоря, раздумывал над этим, потому что изначально я предполагал, что нам надо практиковать это для того, чтобы мы были, так сказать, хорошими, достойными, уважаемыми людьми. But I didn't understand why it was part of the 12th step. Но я, честно говоря, никак не мог понять, почему это является частью 12 шагов. And what I've come to discover is we don't practice these principles to become good people. We practice these principles so that we're attractive to someone who would want the AA program. И только позже я наконец-то понял одну вещь. Я понял, что мы не практикуем это для того, чтобы казаться хорошими людьми. Мы практикуем это для того, чтобы быть привлекательными для тех, кому AA может помочь. I had a sponsor for 8 years until he died. His name was Don Pritz, and Don was an amazing man. He was my teacher for this lifetime. Моим спонсором в течение 8 лет до самой его смерти был человек по имени Дан Приц. Это был совершенно уникальный человек, и то, что он мне дал, это, так сказать, до конца дней моих. Okay. Among other, he did a lot of service in AA, and among other things, he was the AA trustee at large, who in 1988 helped bring the first legal Alcoholics Anonymous to Russia. Он был очень он очень активно служил в анонимных алкоголиков и в свое время был попечителем. В 1988 году он принимал активное участие в том, чтобы принести анонимных алкоголиков на легальном уже к тому времени уровне
в тогда еще Советский Союз. And I'll tell one story because I'll forget to tell it if I don't. At the very end of our Russia trip, Nikita and Oleg had me speak at Moscow 1 and tell my story. И я сейчас расскажу историю, прежде чем я ее забыл. Никита и Олег во время моей поездки в Россию, значит, дали мне возможность поспикерить на первой московской группе. And this was in May of 2014. And as I was sitting there telling my story, it hit me that my teacher, my mentor, who had died in 2005, Don Pritz, had sat in the exact same seat that I was sitting in 1988, telling his story. И когда я спикерил в 2014 году, там меня вдруг осенило, что вот Дан Приц сидел вот в этой же комнате, вот на этом же самом месте в 1988 году и делал то же самое. А ведь он умер в 2005. And I just started crying. You know, I couldn't help myself. And there were about 40 people, 40 or 50 people in that room. And they just respectfully waited for me to stop crying. И вы знаете, я заплакал в этот момент и не мог остановиться. И вот те 40-50 человек, которые были в комнате, они проявили такой уровень уважения. Они спокойно ждали, ну, давая мне время, так сказать, поплакать и успокоиться. I've been speaking at conferences since 1995, and that had never happened to me before. Я с 1995 года спикерю на конференциях, конвенциях и прочее, но никогда такого со мной не случалось. And as I was trying to pull myself together, a hand came in with a black tea for me to drink. И пока я пытался, как говорится, собраться до кучи, вдруг ко мне протянулась рука с кружкой чая. So I'll never forget that day. I'll never forget that. Я никогда об этом не забуду, никогда. But Don said something to us. He said, you know, the whole world watches us. Like they all watch us. They know that we're in Alcoholics Anonymous. And not the whole world, but, you know, they do. They're watching us. People are watching us. And depending on how we behave, we're either an advertisement for Alcoholics Anonymous or an advertisement against Alcoholics Anonymous. Дан когда-то сказал мне, что люди, мир, да, люди в нем, они смотрят за нами наблюдают. И таким образом мы всегда являемся либо рекламой для алкоголиков, либо рекламой против. We tell the story, we use the example sometimes that someone will have an AA bumper sticker on their car, and then they'll drive down the road and get angry with someone and flip them off, you know, like that. And then the person sees the bumper sticker, and what kind of an advertisement for Alcoholics Anonymous were you? Это, знаете, у нас часто встречается, что, например, кто-то едет на машине, и у него наклейка анонимных алкоголиков, но при этом случается что-то на дороге, и он весь недовольный такой, и жестикулирует из машины, как вы знаете, соответствующим, ну, не самым лучшим образом. Вот и вопрос, это хорошая реклама для анонимных алкоголиков или нет? That's just one example, but there are examples of business and you know, we talk about how do you behave at the grocery store, and how do you behave, you know, in the metro, and you know, in your life, you know, are you an example, a good example of AA, or are you not? И это был всего лишь один из примеров. Но, как вы прекрасно понимаете, это можно отнести к чему угодно. Как ты ведешь себя в магазине, как ты ведешь себя на работе, как ты ведешь себя вообще в обществе. Поэтому таким образом мы становимся, как я уже сказал, либо хорошим примером, либо плохим примером. So the practice these principles was in the 12 step on purpose.
You know, we try to carry this message to alcoholics, but we also try to be an example to anyone who would refer someone to Alcoholics Anonymous or who would come to Alcoholics Anonymous by practicing these principles. Так что вот эта вот так называемая вторая часть, да, ну, применение этих принципов оказались в шагах совершенно не случайно. Ибо мало того, что мы несем эту весть страдающим алкоголикам, но мы также демонстрируем свою привлекательность, ну, предполагается, и таким образом люди, возможно, заинтересуются тем, что мы имеем предложить. So I'm going to, well, I'll just tell you, I've done a bit with this, and some people will say that there is a principle attached to every step in Alcoholics Anonymous, and if that works for them, that's fine. I don't find that in our literature where a principle is assigned to each step. Я скажу вам, я много игрался с этой темой, да, много рассматривал ее. И есть люди в сообществе, которые утверждают, что к каждому отдельному шагу у нас привязан отдельный принцип. Я так не считаю, если они считают так. Я нигде это в литературе найти не смог, но не думаю, что это даже столь существенно. Просто такой комментарий. And I don't want to get controversial, but I will tell a little story. I know that the Russian Big Book and the American Big Book, or the English Big Book, are not, the translation sometimes misses. Я не собираюсь здесь создавать никаких, так сказать, спорных ситуаций, но я осведомлен о том, что российский вариант перевода большой книги и оригинал, ну, скажем так, не совпадают частенько. And this is, I mean, this is not a criticism. It's just you know, an observation. It's just an experience that I had. But when we were in Chita and we were doing the workshop there, we were reading from our big book, and our translator had the Russian big book, and he stopped us and he said, "Whoa, wait a minute! This doesn't say that. This doesn't say the same thing." And I don't even know what chapter we were in, but there were about 50 Russians there at the workshop. And one of them said, well, Grisha told us just to disregard this chapter altogether because it's so poorly translated. So I don't know. I mean, that's my experience with that 6 years ago, you know, but anyway. Где-то лет 6 назад, когда мы, изначально, я не говорю это для того, чтобы критиковать. Я это говорю как, ну, констатация чего-то, с чем мне пришлось столкнуться. Простой пример. Мы семинарили, когда в Чите, я зачитывал кое-что из большой книги, не могу даже сейчас точно вспомнить, где именно мы были, но переводчик вдруг говорит, подождите, говорит, нет, у нас здесь не так написано. И тут кто-то из аудитории, который там сидел, сказал, что нам Григорий уже, короче, об этом сказал, говорит, так, и сказал, чтобы не обращали внимания на это. Okay. So what I do about the principles is that I try to find them in our big book, in Alcoholics Anonymous, and my favorite chapter in that book is the family afterwards. And in that chapter, I find all sorts of principles that they actually say are principles. И вы знаете, я всегда, когда речь идет о принципах, я стараюсь находить их именно в большой книге. Одна из моих самых любимых глав – это глава «Семья в будущем». И там я нахожу огромное количество принципов, которые очень, так сказать, практически применимы в этой жизни. And I think that the most basic of all of the principles is on page 128 in our book, where it says, giving rather than getting will become the guiding principle. На 128 странице в оригинале, я сейчас даже искать не буду, где это в этом самом, но это будет в этой главе, где сказано, что давать, а не брать является нашим основным принципом.
I mean, that's the basis for what we do, what we're attempting to do. Вот это базис для того, что мы, так сказать, делаем в дальнейшем. You know, there was I'm trying to think, a speaker in AA, an AA member from California, Johnny Harris. And I heard him speak one time, and he said, when you get to AA, you're a taker. And if you don't become a giver, you'll probably die drunk. Был когда-то много лет тому назад такой известный эйевский спикер Джонни Хэррис, который всегда говорил, что когда ты приходишь в эй, ты тот, кто берет. Okay? Если ты не научишься отдавать, ты, скорее всего, умрешь пьяным. So in Bill's story, this just, I think, illustrates this. The idea of giving rather than getting. He says, this is on page 14, Gregory. For if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trials and low spots ahead. If he did not work, he would surely drink again, and if he drank, he would surely die. Then faith would be dead indeed. With us, it is just like that. И на 14-й странице в рассказе Билла нам вот это вот перемещение от того, чтобы брать, к тому, чтобы давать, описано очень хорошо в следующих строках. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущие испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Тогда уже вера будет действительно мертва. Вот так обстоят дела с нами. Okay. So, you know, it said work and self-sacrifice, and I wondered what that meant, you know, and so I looked it up and I talked to some people. Self-sacrifice means that I do something for you when I'd rather be doing something for me. И вы знаете, меня заинтересовал вот этот вопрос самопожертвования. Я побеседовал со многими людьми, посмотрел определение и понял, что на самом деле все сводится к очень простой вещи. Это когда я иду и делаю что-то для вас, в то время, когда я, честно говоря, предпочел бы делать что-то для себя. Right. It means that I sacrifice my desire for something that will benefit you. Это означает, что я жертвую какими-то своими хотелками ради того, что может помочь вам. My ego does not like that. My ego it constantly says, "Where's mine?" Мое эго это очень не любит. Мое эго постоянно требует: а где мое? So that, I think that's the guiding principle, since it says it is. And I have a few more, and then I'm going to end this a little early, I think. But I'd love to have some questions. Hang on just a second. Hold on, let me throw this their way, okay, real quick. Вот это вот один из основных вот таких вот принципов. Я подкину еще несколько. Кстати, я так подумал, и возможно, поскольку закончу я, похоже, чуть раньше, чем запланировано в общей сложности, я совсем не против вопросов. Так что, дорогие мои, давайте добавим вопросы туда, где они в оригинале не предполагались. Если никто не против. Я надеюсь, что никто не против. Вперед. Let's go. Okay, page 125, Gregory. Okay. It says another principle that we observe carefully is that we do not relate intimate experiences of another person unless we are sure he would approve. We find it better when possible to stick to our own stories. And I'll talk more about that. Okay. На 125-й странице, опять же, в оригинале, я не буду сейчас сидеть и выискивать, говорится о том, что мы не делимся какими-то интимными
моментами из чьих-то жизней, разве что мы получили на это разрешение. Это будет тоже в семье в будущем. Это тоже один из очень важных принципов. I think what this refers to is gossip. And I never considered myself a gossip. I just was, I knew you needed more information about what had gone on. На самом деле это, в общем-то, говорит о сплетнях, да? А я никогда себя сплетником не считал, я просто считал необходимым, чтобы вы получили всю информацию, которая имеется по какой-то теме. But personally, to practice this, I've had to, when I have the urge to tell something, talk about someone who's not present, I have to ask myself, is there any good reason for this? Am I building that person up, or am I trying to tear that person down? And, you know, I have to fight that urge to put my 2 cents in, I guess we would say, or to put my opinion about a person in. And oftentimes I can do that. Oftentimes I can stop myself and not do, you know, I'll say, you know, there's no good reason for this. It can't help this person or anyone else. I'm just doing this to make myself look important or build myself up at the other person's expense. И сводится это к тому, что мы начинаем говорить о людях, которые не присутствуют. Поэтому я в таких ситуациях задаю себе вопрос. То, что я сейчас собираюсь сказать, это, ну, имеет какое-то значение, и ради чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы, как бы, как говорится, приподнять этого человека в глаза других, или же опустить его в глаза других. А в большинстве случаев, когда я задаю себе такой вопрос, я обнаруживаю, что, в принципе, во-первых, я способен остановиться и не двигаться дальше, чем мы уже поговорили, учитывая того, что человека в данный момент он не присутствует. Ну и во-вторых, потому что это ничего не дает на самом деле. У этого нет никакой полезности. Вот о чем речь. Okay. So, and that's not easy. Это нелегко. That's not easy. So another principle, and I should throw this in. I'm going to speak at the very end. I think some of the most important principles that we are given are the pause, the thy will be done, ask God at once to remove something, and I'll talk about that. I think they all interconnect, okay? But I have to use the pause, the power of the pause, where I stop, take a deep breath, ask God for the right thought in order to not gossip about someone. Does that make sense? Один из самых важных принципов, если не самый важный, о котором я должен сказать, это принцип паузы. И заметьте, это все привязано к 10-му шагу. Принцип паузы, принцип «да исполнится воля твоя». Потому что без этой паузы, на самом деле, я не смогу остановиться в своих, назовем так, дальнейших рассказах или в тех самых сплетнях, которые я только что упоминал. Так что обратите внимание, как это все взаимосвязано здесь. And I'll talk about those three things at the end of this, and I'm coming to the end. I'm on page 127, Gregory. And this is talking about financial recovery when you get sober, and it says it says, but he must see the danger of over-concentration on financial success. Although financial recovery is on the way for many of us, we found we could not place money first. For us, meaning people in AA, material well-being always followed spiritual progress. It never preceded. На 127-й странице, опять в русском тексте это будет другое, но это опять же в главе про семью.
говорится о финансовом становлении. Говорится о том, что, возможно, у семьи никогда не будет много денег, и также нам дается своего рода важное предупреждение, что мы никогда не должны ставить финансовое впереди духовного. Для нас духовная составляющая всегда впереди финансовой и никогда наоборот. Я сейчас дал такой парафраз по сравнению с тем, что в большой книге, но я полагаю, что большинство знают, где это находится. Go ahead. Okay. You know, what I have witnessed both personally and with watching other people in Alcoholics Anonymous is that when a person first gets sober, they want to recover financially, you know, and so they'll work real hard, you know, at their job to you know, make up for the money that they weren't making when they were drinking. You want to hit that one? Yeah. Я обратил внимание, что очень многие, придя в анонимные алкоголики, встав на наш путь, одна из вещей, которые для них становится очень важной, ну, это, в общем-то, даже и понятно. Это попытка восстановиться финансово. Они идут и вкладываются в работу, то есть пытаются компенсировать за все то время, которое они потеряли, пока они пили. Oftentimes they'll get into the gym and try to repair their body from the harm that they did to it. Or they'll start jogging, they'll start running, you know, a running program, all of which is good. But I have a friend in AA and he says, you can jog all day, but you can't outrun alcoholism. И я знаю массу людей, которые начинают, наконец, пытаться восстановиться также и физически. Они начинают посещать фитнес, они начинают бегать. То есть это все вещи-то полезные и хорошие. Но, как сказал один мой друг, ты можешь бегать сколько угодно, но ты не убежишь от алкоголизма. Oh, no, I can't find what I'm looking for. Let's see. Okay, take your time. Well, I'm not going to be able to quote it, but I can just say it. I think it's on 62, and I'm not finding it. I'm pretty sure it is on 62, but it says, you know, a lot of people will say that the main problem of alcoholism centers in the mind, because there's a line in the book that says that. В большой книге вроде, ну, многие скажут, что в большой книге сказано, что основная проблема алкоголика находится в его мозгу. But there's a line in the book that says, you know, when they talk about the main problem centers in the mind, they mean between the mind and the body, the main problem is in the mind. Но упущением, которое часто имеет место быть, заключается в том, что вся фраза имеет несколько другую смысловую суть. Она говорит о том, что по сравнению с телом основная проблема находится в голове. Потому что там имеет место быть сравнительная позиция между где находится проблема, в теле или в голове. So, but there's another line in the book that says when we straighten out spiritually, then we straighten out mentally and physically. And so to place the physical rehabilitation or even the mental rehabilitation, a lot of people go to a psychiatrist or a therapist, which there's nothing wrong with that. But to put that before your spiritual growth is having the horse before the cart. И я говорю это потому, что в большой книге также будет сказано, когда мы преодолеваем заболевания духа, мы также излечиваемся физически и психически. Именно поэтому следует помнить, что когда мы начинаем в основном координироваться над тем, чтобы вот восстановить, например, наше тело, да, то это как ставить вагон впереди паровоза.
То есть основная, на самом деле, основной проблемой является духовное заболевание. You know, and with these practicing these principles in all of our affairs, there's a line in the book that says we are not saints, you know, that what we are is we claim spiritual progress, not perfection. В большой книге, если вы помните, также сказано о том, что мы не святые. Мы, так сказать, стремимся к духовному прогрессу, а не к духовному совершенству. And I just want to tell you that I have screwed up terribly during my 34 years of sobriety. I've made horrible mistakes during that time. Я хочу просто, чтобы вы знали, что за мои 34 года я накосорезил жутчайшим образом в энном количестве случаев. But if I'd been able to practice these principles perfectly in all my affairs, then if I tried to work with a new person, they couldn't relate to me, okay? Because we meet at our broken level, and that's how we identify with each other. And because of my character defects, because of my shortcomings, a new person is able to relate to me, and I'm able to help them. Но посмотрите, какая интересная вещь. Если бы я мог идеально практиковать эти принципы во всех своих делах, я бы не смог быть эффективным помощником новичкам, тем, кто пришел. Потому что они никогда не смогли бы идентифицировать себя со мной. Ведь мы на самом деле встречаемся и находим вот эту связь именно на уровне наших дефектов, наших недостатков, наших ошибок и всего прочего. Okay. Well, trying to get to the 10th step here. Aha. Okay. So we're given tools to be able to practice these principles, and they're spiritual tools. Итак, у нас, значит, сейчас искал 10-й шаг. Значит, итак, вот нам даны здесь инструменты. Это духовные инструменты. What I've learned in my years in Alcoholics Anonymous is that I can't trust my egoic mind. I can't trust my own thinking. То, чему я научился в анонимных алкоголиках, это что мне не следует доверять моему мышлению. But I can trust my spirit. Но я могу доверять своему духу. Yeah. And so this is, there's a theme that runs through all of this step work, I think. Есть лейтмотив, который идет через всю работу по шагам. And that theme is, how do I make the break from this that will lie to me and go to this which will tell me the truth? How do I make that break, which is literally have to make a break? И вопрос на самом деле сводится к тому, как мне переключиться, как мне перейти вот от этого, то есть от моей головы, которая будет врать мне, к моему сердцу, которое всегда скажет мне правду. The 10th step of Alcoholics Anonymous means stay awake. It means be present for your life as you're living your life. 10-й шаг означает, на самом деле, по сути своей, будь пробужден, проснись, да? Присутствуй, пока твоя жизнь происходит. I'm on page 84, Gregory, and this is the instruction that we're given. It's a 4-part instruction in the 10th step. В 4-м шаге нам дана инструкция, состоящая из 4 частей. Okay, it says, continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Нам сказано, что мы продолжаем следить за проявлением себелюбия, нечестности, негодования, страха. It goes on to say, when these crop up, not if they do, but when they do,
because with every human, they're going to crop up. Дальше нам сказано, когда они появляются. Не если они появляются, а когда они появляются. Причина очень простая. В любом человеке они будут появляться. And the very first direction is we ask God at once to remove them. И первая директива нам сказано. Мы сразу же просим Бога избавить нас от них. And it's just to bring you up to currently with myself. I used to think that my thoughts didn't matter, that, you know, I'll go to the grocery store, I'll be driving on the highway, and I'll see people and I'll make judgments of them, just snap judgments like that. Well, that's an idiot. Look how he drove. Or look at that fat person. They don't take care of themselves. И видите ли, я всегда считал, что мои мысли на самом деле не имеют особого значения. Вот, например, я еду в магазин, да, и по ходу я вижу людей. И когда я вижу, я выношу какие-то суждения прямо вот на месте, да. Типа, о, этот идиот, потому что он водить не умеет, а этот вон такой толстый, он не следит за собой. And I used to think that doesn't matter. It's just a random thought, you know. But the problem is, first of all, I'm playing God because I'm judging God's kids. Okay, I'm passing judgment on his children. И я, честно говоря, думал, что это не имеет никакого значения. Но на самом деле мне пришлось прийти к пониманию того, что в этом случае я играю роль Бога. Я выношу суждения относительно его детей. So spiritually, that's not a good thing, but also it separates me from whomever I'm judging. И, разумеется, во-первых, это духовно нехорошо, а во-вторых, это сразу же отделяет меня от тех, относительно кого я выношу подобного рода суждения. And it's not a way I want to live my life. I don't want to live my life passing judgment on everything I see. Но видите ли, я не хочу жить свою жизнь таким образом, что я выношу суждения относительно всего, что меня окружает. Sex is a big deal with that. You know, having sexual thoughts, you know, without even thinking about it, without even realizing it almost. Сексуальная тема очень часто, ну, она, так сказать, актуальна в этом плане, потому что она, это вещь, прилетающая к нам достаточно регулярно. I guess it's kind of embarrassing that a 73-year-old would even have sexual thoughts anymore. Даже как-то стыдно, что 73-летний будет иметь какие-то сексуальные мысли. But at any rate, what I've realized is that thoughts are things, you know, and they have power. And so what I had not been practicing is asking God to remove these thoughts immediately. Okay. Now, if I wanted to, you know, fight with someone, or I wanted to chase someone down, you know, that was a big feeling. And so I could ask God to remove that. But it's come to the point where I realized that there's thoughts that aren't healthy, and that I need to ask God to remove those thoughts as they come up, as I'm aware of them. И видите ли, вот именно вот эти вот прилетающие мысли, да, я как-то не обращал на них особого внимания. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что когда создается какая-то интенсивная ситуация, ситуация конфликта, ситуация, не знаю, доходящая до драки, вот там я могу и, разумеется, обращусь к Богу, чтобы Он забрал это у меня. А вот по поводу вот этих прилетающих мыслей я как-то ничего не делал. Но сегодня я понимаю, что именно с ними я тоже могу пойти к Нему и просить Его забрать их у меня. So the first direction is ask God to remove it. The second direction is we discuss them with someone immediately. Итак, первое, мы просим Бога забрать это у нас. Второе, если вы помните, мы немедленно обсуждаем это с кем-то. Now here's an interesting piece on that. When this was written, it was 1939, and not everyone had a telephone. And I don't think that these early AAs would stop people on the street and discuss it with them, you know, necessarily. I've done that. I did that with a total stranger one time, but it doesn't work that well. You know, generally it's better to talk to someone in AA who understands, hopefully a sponsor or a good friend.
Значит, что касается непосредственно этой директивы, ну, тут следует учитывать кое-какие нюансы. Например, тот факт, что это было написано в 1939 году, и должен вам заметить, что в то время далеко не все еще имели телефоны. И, как вы понимаете, скорее всего, они не делали то, что даже пару раз, как делал я, они не останавливали полнейшего незнакомца на улице и не начинали с ним беседовать об этом. Ну, наверное, можно поступить и так, но это не дает такие хорошие результаты, как если вы побеседуете с кем-то из анонимных алкоголиков. So I don't think that Bill Wilson could envision the age of the cell phone, but here we are. And so there's very little reason not to do this, not to talk to someone immediately. Many of us have trusted friends and we have them in our cell phone, and you can just bam, you know, and call someone and do a quick 10th step with them. Ну и я не думаю, что даже Билл с его видением предполагал, что мы придем к тому уровню технологий, который сегодня в руках каждого, как мобильные телефоны. Поэтому в легком доступе те люди, которым мы доверяем, и сегодня нет никаких причин не практиковать этот аспект дисциплины. Потому что, ну, это нажатие одной кнопки, и вот вам человек. The third direction is we make amends quickly if we've harmed anyone. And I think that the second and third go together, because if I call my sponsor, I can say to him, you know, do you think I owe an amends? Did I harm anyone? И ну, третья инструкция, если вы помните, является мы и быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо. Разумеется, они как бы идут в тандеме, вот вторая часть, да, и третья часть. Потому что я, позвонив своему спонсору, если ситуация для меня нечетко вырисовывается, я всегда могу спросить, как ты считаешь, я здесь должен возместить ущерб, я накосячил? Okay. And the fourth direction is then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. And it doesn't say run out and help someone, but it says turn your thoughts to someone else. And what that does, it takes me out of me, and I'm thinking about how I might help someone else. And even if I don't run out and help them, it helps me to turn away from me and towards someone else. А дальше очень интересная вот эта инструкция. Затем мы решительно обращаем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Смотрите, здесь не сказано, что мы сразу же ломимся кому-то помогать. Это, ну, если есть такая возможность, это, конечно, хорошо. Здесь сказано, что мы обращаем свои мысли к этим людям, потому что эти мысли отводят меня от меня. И это самое главное здесь. Ну и если я буду продолжать это практиковать, я обнаруживаю, что я становлюсь более полезным таким образом. Okay. So those are the directions of the fourth step, or the 10th step rather. And incredibly, there are people who actually do this, you know, who actually practice this. And when I do that, I get better. That's one of the ways I can practice these principles in all my affairs. И я вам скажу, что хотите верьте, хотите нет, но масса людей, оказывается, практикуют это, и таки практикуют это, в общем-то, так, как это написано, даже если это удивительно. А для себя я обнаружил, что когда я это практикую, я становлюсь лучше. Okay, we're almost done. I know people are getting antsy. Я уже почти закончил, понимаю, что люди это начинают. Okay, page 86, we're almost done. It says, in thinking about our day, we may face indecision and we may not be able to determine which course to take. Here's what I have underlined. Here we ask God for inspiration, an intuitive thought or a decision. But here's the deal, we relax and take it easy. We don't struggle, okay? We're often surprised how the right answers come after we have tried this for a while. And I tell you, that's some of the hardest direction for an alcoholic, is to relax, take it easy, don't struggle. И хотелось бы также указать на очень важный принцип на 84-й странице, это второй абзац сверху, это в 11-м шаге.
Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. Мы должны просить вдохновения у Бога, чтобы у нас появились интуитивные мысли или решения. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Мы ни с кем и ни с чем не боремся. Мы с удивлением обнаруживаем, что при продолжении подобной практики через некоторое время правильные ответы приходят сами собой. Самым тяжелым здесь это успокоиться и не нервничать. Это особенно тяжело для алкоголика. Okay, page 87. It's the same thing, but just in a different way. At the bottom of the page, it says, as we go through the day, we pause. Such an important word. We pause when agitated or doubtful and ask for the right thought or action. We constantly remind ourselves we're no longer running the show, humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. And I'll split that into two pieces. И на следующей же странице нам фактически говорится то же самое, только несколько, там идет своего рода парафраз. В течение дня, если появятся сомнения или волнения, по какому-то поводу нужно остановиться, попросить Бога указать правильную мысль или действие, остановиться, взять паузу. Да? Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не командуем парадом, смиренно повторяя себе много раз в день. Да исполнится воля твоя. Я разобью это на две части. You know, years ago, many years ago, probably 25 years ago or something, I was freaking out over something. I don't know what it was. And my wife said to me, well, you could pause. And so I screamed at her, how the hell do you pause? And she said, well, you could start by taking a deep breath. Я помню, лет где-то 25 тому назад я из-за чего-то там бесился, даже не могу уже сейчас вспомнить из-за чего. И моя жена сказала мне, слушай, ну ты мог вместо того, чтобы вот так вот прям тут это самое кипятиться, мог бы взять паузу. Я рявкнул на нее, каким образом мне взять паузу? Она говорит, ну начни хотя бы с того, чтобы глубоко вздохнуть. So I took a deep breath, and lo and behold, it broke up the energy. It was like, that was the beginning of the pause. И хотите верьте, хотите нет, я таки вдохнул. И что вы думаете, это как бы обломило вот эту напряженку, интенсивность. Вот оно, начало паузы. Вдохнуть. And it goes further, it says, and then we ask, and if it says we ask, we're asking God, we're asking Spirit for the right thought or action. Ну и говорится о том, что мы просим Бога указать нам правильную мысль действия. You know, earlier in the chapter to agnostics, it said that there's a promise, and it said that God does not make too hard terms for those who seek Him. Ранее в главе агностики говорится о том, на самом деле это даже обещание. Говорится о том, что Бог не создает трудных условий для тех, кто его ищет. And this is pretty simple stuff. I mean, it seems to the, if you have never tried this, it seems like it couldn't possibly work. Это на самом деле очень простая штука. Другое дело, что если вы никогда этого не пробовали, это не звучит как нечто, что будет работать. But it actually does work. It's a shift from the egoic mind to the spirit. That's exactly what it is. Но на самом деле это работает. И работает это в первую очередь, потому что это переключает нас с нашего эгоистичного ума, который по сути своей такой, на нашу духовную вот эту вот сердечную составляющую. And so the end of this was humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. Повторяя себе много раз в день, да исполнится воля твоя. Смиренно повторяя. And it says many times each day. And I think that's what that tells me is that I can make that shift from mind to spirit, from ego to spirit. I can make that shift and remind myself all day that I'm not a human being having a spiritual experience. I'm a spiritual being having a human experience. И неспроста здесь указано на то, что мы повторяем себе это много раз в день. Это как напоминание, когда я делаю вот именно переключаюсь с эгоистичного ума
на духовную, извините, пожалуйста, составляющую, вот эту сердечную составляющую, я на самом деле должен напоминать себе об этом много раз в день, именно потому, что это не утаскивает меня обратно в мою голову. То есть мне нужны эти напоминания, чтобы я снова не заснул и не откатился обратно туда. And at the end of that paragraph, Gregory, it says, it works, it really does. And that's the truth. И в конце, вот уже в конце 11-го шага сказано, это работает, это действительно работает. В сегодняшнем переводе, кстати, зачитаю вам, эта фраза переведена несколько иначе. Она все это в самом деле приносит помощь, поверьте нам. Но в оригинале сказано, это работает, это действительно работает, и это действительно работает. And that's all I have. Thank you for listening. И это то, что у меня сегодня есть для вас. Спасибо большое, что послушали. Так что, если кто-то хочет задать вопросы, я не знаю, что у нас со временем, кто у нас следит за этим. В принципе, у нас есть еще полчаса времени из отведенных 2 часов. Okay. У нас есть 3 вопроса. Tom, we have, if it's okay. Окей? Окей, первый вопрос. Виталик, алкоголик. Вопрос такой. Молясь лишь о знании его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. И, ну, по всей книге проходит вот эта тема поиска воли Бога для нас. Духовные принципы и воля Бога, не является ли это вот одним и тем же? Да, и не являются ли, по сути, духовные принципы, эти самые принципы, и есть, ну, той самой высшей силы, проявлением той самой высшей силы для нас? Вот такой вопрос. Okay. Question number 1. All throughout the book, okay, we have this theme of looking for what his will for us is, okay, and I guess what's of interest is whether the principles themselves are in fact the God's will for us. Is that a question? Yeah. Yeah. Well, I believe that. I mean, you know, yes, I think it's the short answer. Let me throw something your way, which you probably have already encountered while you were there. They all want to know how to make sure that they know what God's will is in every situation. You know the story. Okay, I've heard that same question in Cuba, in Iceland, in Australia, and in Russia, and all over the United States. Я слышал этот вопрос везде, и на Кубе, и в Австралии, и в Исландии, ну и, разумеется, по всей Америке. Right. I think that there's a pretty good checklist, you know. Continue to watch for selfishness, dishonesty, self-seeking, and fear, and ask yourself, you know, is it coming from those places, or is it coming from compassion? I mean, you know, the basic Buddhist stuff. That's a good way to go. Dr. Boba, he once said that the eightfold path of Buddhism could be a substitution for the 12 steps. A lot of people don't know that he said that. But Buddhism is compassion. It's feeling the pain of another human being. It's you know, caring about other people. And so I ask myself, is it come from that or some selfish desire that I want? You know what I'm saying? And if it comes from compassion, if it comes from caring, you know, you sense that it comes from a higher place, you know.
your sponsor, Gregory, he once said, you never get in trouble for taking the high road, you know? And I wish I could remember that all the time, you know? But, you know, God's will is my will when it's not tainted by fear and greed, you know, these, you know, lust, those things. Those things that Deep inside, I want the best for everyone. I do. And if that's not God's will, then I don't want to know what God's will is. You know? Let me run this by you. Смотрите, как это интересно возвращает нас к тому самому, о чем мы говорили, почему я уделил время именно 10-му шагу. Мы продолжали следить за проявлением себелюбия, нечестности, негодования, страха. Все хотят знать, какова воля Бога для меня, да? Вот какой бы ситуация ни была, мне следует, вот у меня есть какая-то идея относительно подобной ситуации. Мне бы надо посмотреть, это происходит, корни вот этого, где они лежат? Они лежат вот в этой себелюбии, нечестности, негодовании и страхе, потому что под эти категории много чего может подпасть. Или же у меня там, например, одним из ключевых вещей, и неспроста имя доктора Боба упоминается, практически буддистское сострадание, забота и сострадание. Причем доктор Боб писал об этом, есть брошюра, она не является брошюрой утвержденной конференции, их было 5, было написано, которые были написаны в Акроне. И он говорит о том, что программу анонимных алкоголиков вполне можно бы было преподнести на уровне буддистского сострадания. Поэтому я рассматриваю это все. А сострадание – это что значит? Это я ощущаю то, что ощущает этот человек. Я реально, я себя ставлю на его место, я понимаю. Если это и происходит оттуда, то это, скорее всего, и есть воля Бога для меня. Если же я мотивирован чем-то другим, именно поэтому я сразу же смотрю, у меня там есть какой-то элемент себелюбия, какой-то элемент нечестности, негодования или страха. И у меня есть возможность вынести это суждение относительно почти всех вещей. Есть вещи, разумеется, на которые мы ответ не получим сразу. Но когда мы его получаем, вот это очень хорошее мерило. Окей, большое спасибо. Окей, второй вопрос от Наташи. Благодарить спикера, переводчика, организаторов. И вопрос такой. Какие принципы ТОМ использует в работе и получилось ли сделать ее работу инструментом служения людям? У меня вопрос быстро. Имеется в виду его профессиональная деятельность? Написано на работе. Это Сергей спросил вопрос, да. Вопрос, какие принципы ТОМ использует в работе и получилось ли ее сделать инструментом служения людям. То есть, по сути, идет речь о работе. Question. In your professional career, you know, whether you're still in it or while before retirement, if you went already in retirement, were you able to, which principles of the ones that we constantly use have you found the most usable in your work life? Okay. And have you been able to really, in your opinion, turn your work into something that is of help to other people? Yeah. That's a great question. And I don't think that I was a general contractor. I built houses and remodeled houses. And I don't really believe I did that good a job. I mean, I probably did a lot better than I did when I was drinking. But I think honesty with people, you know, being honest with yourself and with other people. One of the things I didn't mention was the code of Alcoholics Anonymous. The code is love and tolerance of others.
I think, you know, the only time you need tolerance is when you're faced with intolerance or something that you don't agree with, you know? And I think that I probably used tolerance in my business life. Well, I know I did a lot more than you know, before I got sober. I wish I had used it more, I guess is what I would say. Yeah. Он работал в своей профессиональной деятельности, когда он ей занимался. Он работал контрактором строительства и перестройка домов и тому подобное. Как он сам говорит, что я бы хотел, конечно, чтобы я пользовался этими вещами больше и лучше, но одним из основных это упирается в принципы, которые даны, когда речь идет о том, что у нас есть код. И нашим кодом является любовь и толерантность, терпимость называется. А когда у нас когда требуется толерантность? Да когда присутствует нетолерантность, то есть несогласие с чем-то. И вот именно вот эта толерантность, это то, что мне пришлось, чем мне пришлось пользоваться больше всего. Хотелось бы, чтобы это было еще больше. Но уверен, что во всяком случае это было значительно лучше, чем до того, как я пришел в анонимные алкоголики. I'll tell one other story in line with that. You know, in 2008, we had a major depression in the United States. В 2008 здесь была, в общем-то, можно назвать даже депрессия, да, экономическая. Go ahead. And at that time, my construction business pretty much collapsed. И в это время вот мой строительный бизнес практически рухнул. And through some strange circumstances, I was at a AA convention in Louisiana, and I got inspired to make a documentary film. И как раз в это время, так уж получилось, я оказался на одной ААевской конвенции в штате Луизиана, и мне пришла идея сделать документальный фильм. Now, I never had made a film ever in my life. I mean, I was a carpenter, basically. Я никогда в жизни не снимал фильмов, я всю свою жизнь, технически говоря, был плотником. A little side piece is that in 1968, I was a student in London, England, and had been going to a film. I took a film course because I love film, and I took a film course, but I smoked so much hashish that it kind of got away from me. I just, you know, I didn't learn anything. Тут следует упомянуть, что в далеком 1968 году я учился в Лондоне, и мне довелось взять курс фильма, как снимать фильм. Но в те времена я курил столько гашиша, что все это улетело как дым. By 1969-70, I was a hopeless drunk, and all my dreams of doing that were smashed. К 69-му, 70-му я уже был абсолютно безнадежным пьяницей, и любые мечты улетучились. So I had this desire to make the film, and I thought it was crazy. I was 59 years old at the time, and I said a prayer because that's what I'm taught to do. And I said a prayer, and I said, bless it or block it, and I'm good either way. И вот в 2008 мне приходит эта идея сделать фильм, и я приучен помолиться. Я помолился и попросил Бога, либо благослови, либо убери это. So people started encouraging me and telling me that I could do it. And I was scared to death. I didn't think I could do it because I'd never done it before. And I'm too old, and you know, my mind is telling me all this stuff. And but I said the prayer, and it seemed like I ought to follow up on it. Как ни странно, люди вокруг стали меня поддерживать и говорили мне, что ты можешь это сделать. Я, честно говоря, все еще нервничал, сомневался в том, что я смогу. Но молитва, в общем-то, дала мне ощущение того, что мне следует пойти по этому пути. So I remembered that my son was a cinematographer,
and you know, photographer, and had made movies. And I thought, well, maybe he could help me in this project. Ну, разумеется, у меня дело в том, что у меня сын фотограф, и он кое-что снимал из видео, ну, типа фильмов, поэтому я подумал, что он может мне оказаться большим подспорьем. And he said yes, he would. And I had to learn something about filmmaking. And so at 60 years old, I went back to college. Мой сын согласился, но мне понадобились еще дополнительные знания. Поэтому в возрасте 60 лет я пошел обратно в университет. And so here's the piece in all this. It took 10 years to do it. I made what I think is a beautiful film about a culture in America that a lot of people don't know about. It cost a bloody fortune. It was just a bleed out of my own money. Some people, you know, helped with the money and stuff. But the entire time I was scared to death, you know. I was just scared shitless the whole time I was doing it. В конце концов, я вам могу сказать, это заняло почти 10 лет до того момента, как появилась финальная продукция. Масса работы, огромное количество денег, и я вам скажу, огромное количество страхов, которые я испытывал на всем вот этом пути. Но это было в конечном итоге сделано. Получилось блестящее кино. The entire time, the 10 years that I did it, my mind was telling me things like, you're an idiot, you can't do this, you don't know anything about it, you're going to go bankrupt, it's, you know, you're going to lose all your money, people are going to laugh at you and say you're an idiot, you'll never get it completed. I mean, that's my mind reinforcing me. И все это время моя голова рассказывает мне, что ты идиот, у тебя ничего не получится, люди тебя будут смеяться над тобой, ты все провалишь и так далее и тому подобное. Вот такую поддержку я получаю от вот этой штуки между ушами. And the way I got through that was I just prayed and I said, God, please help me. You know, I'm just a little kid. I can't do this. I don't know what I'm doing. I'm scared to death. Please help me. You gave me this inspiration. It's got to be your will. И я вам скажу, что я очень много молился и продолжал вам говорить, что помоги мне, пожалуйста. Я не знаю, что я делаю. Я как маленький мальчик, да. Вот я получил от тебя вот эту вот весточку о том, что это надо сделать. Ну вот я делаю, ну, пожалуйста, помоги, пусть будет, ну, как ты посчитаешь нужным. You know, and I finished the film, and it's really a beautiful film. I mean, it has a lot of spiritual content to it. And people would say to me, well, you were so brave to do that and work on that for 10 years. And I want to say, no, I wasn't brave. I was a little weenie. You know, I was scared to death, you know, but I prayed my way through it. And that's literally how it got done. And that's absolute truth. И я вам скажу, что люди ко мне подходили, говорили, вот ты такой молодец, когда это все уже закончилось. Действительно получился очень хороший, очень духовный фильм. И люди подходили ко мне, говорят, ты такой молодец, ты такой смелый. А мне хочется, честно признаться им, что никакой я не смелый, что единственное, что меня вот через все это провело, это постоянная молитва, потому что на самом деле я действительно боялся. So I believe that was God's will, you know. And you know, we'll never know, but I mean, it's my deep belief that that's God's will. And as I made that film, I think I was kinder, I was more courteous with the people that I worked with than maybe I had been in my former life. And so I like to think that I practiced those principles in that last endeavor that I did. И я вам скажу, что по окончании работы над этим фильмом я вот чувствую, что я стал добрее, я стал учтивее, я стал более, так сказать, расположенным к людям, которые меня окружают. То есть это сделало меня лучше. Yep, that's it. Окей, спасибо. Следующие два вопроса, ну, по сути, это можно свести в один вопрос от Татьяны и от Наташи. Первый вопрос: как не причинять ущерб семье, работая с другими?
А второй вопрос, как распределить свой день, свое время, под спонсорные медитации, семья, работа, и сколько времени сегодня Том уделяет анонимным? There's like two questions that could technically be combined into one. Okay. Both coming from ladies. One, how do you, work with others without creating any damage for your own household? The second one kind of explains it a little more. How do you time manage, so to speak? How much time is devoted to your family? How much time devoted to work? How much time devoted to AA? In other words, how do you balance that out without creating a habit? Okay, that's a perfect question. In the family afterwards, it says that father's work with other alcoholics has to be balanced with his family life. Okay. Очень хороший вопрос, и в главе про семью в будущем сказано, что отцу придется научиться балансировать свою семейную жизнь с работой с другими алкоголиками. Go ahead. Okay. So the truth is that I have not done a good job of balancing those at all. I sponsor maybe 20 guys, and I don't, Jay Stennett told me not to count them, but it's around 20. And, I have had my children come to me and say, you're closer to your sponsees than you are to your own kids, and like scream that at me, And I'll just try to sum this up. When I first, okay, go ahead. No, I just wanted to, before I forget, because I miss on pieces. Я думаю, что я на самом деле не сделал такую уж хорошую работу в этом плане. Да? У меня, приблизительно где-то около 20 подопечных. И хотя Джей Стеннет говорил мне, что не надо их считать, но где-то навскидку так. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что мои собственные дети приходили ко мне и действительно предъявляли мне, причем очень серьезно и на повышенных тонах, что ты ближе к своим подопечным, чем ты к своим собственным детям. Go ahead. When I first got sober, I had a tremendous amount of guilt about what I had done to my children and had not done for them. You can translate that. Когда я впервые пришел в анонимные алкоголики, я понимал, что я виноват перед своими детьми, потому что не уделял им, в общем-то, время. Не был хорошим отцом для них. And I would go to AA meetings and I would share, and people would say, oh, I love it when you share, and I just get so much out of your shares, and you're doing so great, and they're patting me on the back. Я ходил на собрания анонимных алкоголиков, где я делился, и люди подходили ко мне, благодарили меня за то, что я сказал, говорили мне, как здорово у меня идут дела, как они рады за меня, все меня поздравляли. So, it came down to, was I going to go home and look at these guilty eyes of these children, and feel miserable, or go to Alcoholics Anonymous meetings where everybody told me I was wonderful. И встает, знаете, поднимается и такой вопрос. Смотрите, идти домой и виноватыми глазами смотреть на вот этих детей, или же идти на собрание анонимных алкоголиков, где все меня хвалят и поддерживают. So what I did was I hid in AA meetings. I hid out in AA meetings instead of being the father that I should have been at home. Поэтому вместо того, чтобы быть отцом, которым я должен был быть, я начал прятаться на собраниях анонимных алкоголиков. Mike Lorenz tells a story that with his first wife, that she came to him and she said, Mike, do you think that you could sponsor me?
And he said, well, no, I can't. Why do you say that? And she said, because you spend so much more time with your sponsees than you do with me. I thought maybe we could have more time together. And that's similar to what happened to me. That really resonated with me. Очень похожая история у него произошла с моим спонсором. Майкл Рэнс в свое время рассказывал о своем первом браке, когда жена пришла к нему и попросила: слушай, Майк, а ты бы мог быть моим спонсором? Что это? Не, мы же так не спонсируем. А почему ты спрашиваешь? Он говорит, ну потому что, говорит, ты проводишь гораздо больше времени со своими подопечными, чем со мной. И я думал, что если ты возьмешь меня в подопечные, у нас будет возможность быть ближе. So the answer to that is I've tried to balance that, and it's not easy. I mean, I have a hard time telling someone that I can't sponsor them, and because I'm retired, I have a lot of time on my hands, and I love doing it, you know. But I try to balance it. And here's something Mary Thayer has hammered us with. I mean, you could translate that, and then I'll give you this piece. Я пытаюсь сегодня и по-прежнему пытаюсь научиться балансировать это. И далеко не всегда у меня получается. Это не просто на самом деле вот реально научиться этому. Тем более, что я сейчас уже на пенсии, а я люблю спонсировать людей, поэтому мне очень трудно говорить людям «нет», когда они ко мне обращаются. Yeah, this is an important principle, and I'm sorry I didn't, include it in the beginning, but it's on page 19, Gregory. Есть еще один принцип. Many people miss this. Real quick. Есть еще один очень важный принцип. Жалею, что сразу не упомянул о нем, как-то я так упустил его, да. Итак, go ahead. Okay, here's the piece. It says, we feel that elimination of our drinking is but a beginning. And you can translate that. Сейчас, одну секунду. We feel that elimination of our drinking is but a beginning. Мы считаем, что бросить пить – это только начало пути. A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, number one, occupations, number two, and affairs, number three. Гораздо более важным проявлением является проявлениями у нас под крышей нашего дома, первое, на работе, второе, и в других наших делах, третье. So sometimes my sponsees will say to me, boy, I was supposed to go to this meeting, but my child has a birthday or my child has a sporting event. And I don't know what I ought to do. And I tell them, you go to your child's sporting event. That's how we do AA. That's way more important than going to a meeting. Иногда мой подопечный может позвонить мне и сказать: ой, ты знаешь, у меня тут вот ААевская тема какая-то там надвигается, я должен был на нее пойти. А тут вот у моего сына будут соревнования, вот я не знаю, куда мне пойти. И мне приходится объяснять ему, что он обязан пойти на соревнования своего сына, потому что это и есть хорошее. There's a, so it said that a more important demonstration of our principles, much more important than whether we get sober or not, and a lot of people fight that. Excuse me. They think that, that they're downplaying sobriety. They're not downplaying sobriety, because if you're not sober, you're not going to do any of this. Okay. But if all you do is get sober, there's an old story in AA. You sober up a drunken horse thief and he doesn't change, and you've got a sober horse thief. Видите ли, вот эти вещи, они почему важны? Потому что вот есть такая старая гуляющая такая поговорочка. Если вот вы возьмете тот, кто ворует лошадей, да, пьяницу лошадиного вора, да, и протрезвите его, что у вас останется в результате? А у вас останется трезвый, но тот же самый лошадиный вор. Вот о чем здесь речь.
So I hope that answers the question. I wish I had done a better job. And I think I'm doing a better job now of being a stand-up father and a stand-up husband. И на самом деле, вот в первую очередь, нам сказано, что нам надо будет вот эти принципы демонстрировать именно в первую очередь под крышей нашего собственного дома, а мы часто забываем это. И я очень надеюсь, что сегодня я знаю, что сегодня я лучше как отец, чем я был. Но хотелось бы, так сказать, чтобы в прошлом я был бы лучше, чем я оказался. То есть на самом деле суммарно непростая эта штука сбалансировать это все. Вот. Так что спасибо всем большое. Спасибо огромное, Том, Григорий. Друзья, у нас были еще вопросы, к сожалению, наше время подошло к концу, но Том поделился своим номером телефона, он есть в конце 7-й традиции. Если у вас есть интерес, и вы сможете задать ему вопросы. Друзья, я хотел сделать короткое объявление. Да, огромное спасибо всем, кто принимал участие. Подошла к концу первая часть нашей конференции МОСТ. Это часть, которая была посвящена 12 шагам. Но на этом мы не заканчиваем, мы продолжаем. Наша конференция продолжается. И у нас будет еще 6 встреч. Следующие 2 встречи будут по теме спонсорства. Будет женское спонсорство, мужское спонсорство. Из Индианы спикеры Лесли и Гэри. Потом будут 2 спонсора по традициям из Акрона, из Атланты, и потом будут еще 2 спикерские по концепциям. Да, так что мы продолжаем. Добро пожаловать, продолжайте приходить на наши встречи. Спасибо всем, кто приходит на наши встречи. Огромное спасибо, Том, огромное спасибо, Гриша.